Merci beaucoup d'être venu. Un grand merci. Thank you for coming to everybody. So, who has the first questions? Cedric, I want to start with you. I mean, just your 5th professional fight. Here you are, you're headlining, you're fighting for a title. I guess, what does it feel like, the added responsibility, maybe pressure so early in your career to have an opportunity like this? I wouldn't say I feel pressure about the fight, but I feel excited, to be honest. It's a bit more nerves than usual, but I asked for this, I'm ready for this, so let's do this. I know your last fight, you weren't exactly happy with the performance. I mean, it's still a good result, but I guess maybe what lessons did you take out of that you can, add to this fight? The biggest lesson I'd say is, well, there's 2 things. Firstly, if I get hurt, I can go till the end. And then secondly is that I shouldn't rush as much at the start of the fight, because that's a mistake I did the last fight, because I'm used to finishing in the first round every time, and when it doesn't work, I have to be able to push to the 2nd, 3rd, 4th, 5th for this fight, and that's what I've prepared to do for this one. So whatever happens, there's only one outcome for me, is the victory. That's it. Very nice. The last thing I have for you, Cedric, I mean, you look at this fight on paper, the difference is obvious in the experience, right? So what are you expecting? What do you think he may present to you that you haven't seen, given all the experience that he brings to the cage? I think the number one thing is going to be toughness, I'm going to say, because he's faced a lot of experienced people. But like I said before, I'm that guy. You've said it yourself in my last fight, so if anyone can do it, it's me. Respect, respect. Jason, I want to ask you, I mean, obviously you fought in some of the biggest organizations in the world, but here you are, main event, title on the line. I guess, is there an added excitement level when it is an opportunity like this? Is it just another fight for you, or does it feel like a big fight? It's always a big fight. Every fight's a big fight. You never take your opponent lightly. So every fight's a big fight. I'm always excited to get in there and showcase my skills. I've fought some tough guys. My last 4 fights were tough guys. So for me, I know how to dig deep. I know how to win. And yeah, I'm ready for this. I'm always ready. And it may be that, again, we talk about the experience level. Like, I think you had your 5th pro fight in, 2013, right? And here he's just having his 5th pro fight. But when you talk, I mean, a fight's a fight, right? But when you look at the experience level, where do you think that provides you the biggest advantages? I've been in this for a while, so for me, I train with guys that are, 4, 5-0. And as a professional, we all train the same, pretty much. We do the same things in the gym, pretty much. But with experience-wise, yeah, I'm experienced. Yeah, I've got some hidden tricks under my sleeve. And yeah, this is what we're going to show tomorrow night. Nice. Last thing for me, I'm just curious kind of what fight you expect to see, right? Like, you've had some, quick finishes throughout your career. You've been in some battles as well. So when you see Cedric, what kind of fight do you think this ends up being tomorrow night? Yeah, I hope he's ready for 5 rounds. I'm ready for 5 rounds. I've trained 4, 5 rounds. I'm ready to swim 5 rounds. So let's see what happens. Question for Salamou. This is your professional MMA debut, but obviously you have a load of experience from the world of kickboxing. I just wondered, how has that transition been for you as you've tried to adapt your skill set for the cage compared to the ring? Serge. Vas-tu adapter justement? Comment vas-tu adapter ton style, toi qui es un striker avec beaucoup d'expérience? Comment vas-tu t'adapter maintenant à cette nouvelle expérience en MMA? Premièrement, je me suis préparé rien qu'en MMA avec beaucoup de sol. Donc j'ai tourné beaucoup en sparring partner que pour les préparations en MMA, donc que des combattants en MMA. Je vais traduire au fur et à mesure. So he trained on the ground with a lot of good sparring partners. So he did really MMA the ground part of the MMA for several months now. So he thinks he's ready. Donc voilà, comme je disais, je me suis préparé principalement aussi avec des combattants qui ont de l'expérience en MMA, des combattants professionnels qui ont déjà plusieurs combats et voilà, donc
Je pense que So he has sparring partner who are professional in MMA, so very tough guy. So I think it's the right way just to prepare for his first fight. And in terms of what the fans can see inside the cage on Saturday night, what can fans expect when you get in there and compete in your first ever professional MMA fight? Alors qu'est-ce que tu vas offrir aux fans justement qui t'attendent pour ce premier combat? bah, comment j'étais plus connu en kickboxing, comment dire, pour beaucoup de spectacles. Donc j'espère faire pareil en MMA. On verra ça demain. I was very famous to be very spectacular in kickboxing, so I want to do the same in MMA. Brilliant, thank you. Question for Hassani. Hassani, this is, I think, your first fight in 6 years. What was it that persuaded you to come back and end that drought and get back in the cage and compete again? I just want to come back because I like fight and I do a lot of things before. I travel and I help my friend for his fights. So I think now it's my time to come back and fight again. Is this now the start of a run of consistent competing for you now, sort of competing 2-3 times a year perhaps? I think it's a good opportunity to fight all the time, but for me, just a game, you know. If I have the opportunity to keep going and do what I want, it's okay for me. And Salamou's obviously got lots of experience in kickboxing, but he hasn't got that experience that you have in MMA. So where can you make that experience pay off for you on Saturday? I mean, the experience I have in MMA is different because in France, we don't do MMA, it's not a law, you know. I fight in Pancras, so it's different than MMA. In MMA, I have only 2 fights, and 1 win, 1 lose. So I have my experience as well in boxing and kickboxing, so see what happens tomorrow. Brilliant. And a question for Gafin. You've promoted fights in Belgium for years. You're here now with a new promotion, a new championship, and a new generation of fighters coming through. What does this mean to you to be able to showcase Belgian MMA and lift it up to a high level as you head into 2024 and beyond? Belgium need to have also an event like we can see in all the world. We are a small country, but we have a very good fighters, and those fighters need a good promotion. That's why I'm here. I have a lot of experience. I did for many years. I started with other martial arts like kickboxing. I did boxing too. But today, MMA, everybody knows MMA has a big expansion. So that's why I'm here. I'm here to make all those fighters, all those guys with their unknown, I want to make them stars. I want to make them ready for another level. And they're deserving. And what would it mean for you to, because there's so many fighters on this card who are either new in their career or they're making their professional debuts in many cases. And what would it mean to you to have a fighter come up through the Apollo MMA promotion and eventually make it big on the world stage and maybe capture a championship for Belgium on the world stage? So, as I said, we have a lot of good talent, a lot of good prospects. They are even in amateurs and even in pro. But those amateurs, they are almost pro. So me as a promoter, so what it's my goal, it's to make them more experiences and make them ready for the professional. And as soon as they are in the professional, it's to build them very well. And if those on my fight cards making good fight, building good, they make all these things in a good progress, of course, I will make them the fight that all the fans in Belgium and even in the world stage needed to get that, to watch that. So that's why I'm here. This is my target, and we have a goal. It's a new era, and this new name that I rebranded. That's something that we're gonna go through.
For Charly, quickly, I want to ask you, you're also returning from a lengthy time away. What made this the right time for you to say, I'm ready to jump back in there and get back to competition? Mon absence est due à une grosse blessure que j'ai eue dans le passé, dans mon genou. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'ai repris la compétition de haut niveau avec des très bons partenaires d'entraînement dans des disciplines que je ne maîtrisais pas forcément auparavant, que ce soit en striking et en anglaise. Je me suis entraîné avec des très bonnes personnes. So I had a big injury, so I didn't compete for years, but now for a year and a half, I trained with very good striker that I was not so good before. So now I think I'm ready to come back because I train with very good striker and boxer, so it's okay for me. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pu reprendre toutes mes sensations au sol, parce qu'à la base, je suis connu plus pour mon sol, pour mon BJJ. Et tous les paramètres sont ouverts. Et je pense que la préparation pour le niveau professionnel sera bonne et que demain, vous verrez toutes les mises à jour. So I'm a BJJ fighter, you know, so I've got good sensation on the ground. But now I think everything is all right just to come back and make a good impression for my first fight of my comeback. And I almost wonder, with so much time away, do you look at it as the first fight of a comeback or almost as like the first fight of a career? It's been so long. Is it a continuation of what you did before, or is this something totally new in your career? Après ce combat-là, on verra ce que Gokhan me proposera, d'abord pour commencer. Et j'aimerais bien en faire encore beaucoup plus pour l'année 2024. Et si les choses se passent bien et que je n'ai pas de blessure, je continuerai. We'll see with that fight, and everything is okay. And if Gokhan give me other fight, I'm ready to do as much fight as I can in 2024. If Ivan, differently, your first year as a professional, you fought like 12 times already. It's incredible. How are you able to fight so frequently? We just don't see this in MMA. So how have you been able to do this? Bueno, ante todo, que llevo casi 10 años entrenando, bueno, en kickboxing, el boxeo y todo. Y el año pasado, en julio, empecé como profesional. Y así que, bueno, también es difícil para explicar cómo he hecho tantas peleas en un año. Pero yo en cada pelea busco algo nuevo. Así que en cada pelea disfruto bien. Y quiero dar espectáculo. Así que, y pues nada, esto es lo que quería decir, que solo esto. Moi, c'est en français. Donc, Ivan dit, moi, j'ai commencé en juillet dernier. Et voilà, moi, j'aime le spectacle et je me bats pour ça. Et j'aime les combats pour le spectacle. Voilà. And maybe more incredibly than how often you fight, like every fight you have like ends in the first round, whether you win, whether you lose, it's always the first round. So what's the mentality that you go in there with that these fights end so early? Bueno, tenía mala y buena suerte, que casi todas mis peleas terminaron en el primer asalto. Así que yo siempre entro en la jaula con mentalidad para ganar, así que quiero ganar. Pero a veces cosas no salen bien, y entonces pero yo me preparo para 3 asaltos o 5, lo que sea, que me estoy preparando para morirme ahí. Pero a veces cosas, claro, que no salen bien, y a veces, todas las peleas que he ganado en el primer asalto, y también las que he perdido también, casi todas. Pero es que es, no sé, difícil para explicar, que también le digo que cosas a veces no salen bien. Aunque estás preparado 100%, siempre hay un punto débil que te encuentra en el oponente y ahí pues no puedes hacer nada. Tous mes combats, que ce soit des victoires ou des défaites, ça s'est terminé en un round. Alors moi, je suis préparé pour faire 3 ou 5 rounds. Je suis là pour mourir au combat.
Mais voilà, il y a des faits comme ça où c'est la chance ou la malchance qui fait que tous mes combats sont finis en un round. Après, c'est des petites choses bêtes, mais moi, je suis toujours là. And just last thing for me, you fought so frequently. He hasn't fought in like 5 years. So how do you prepare for an opponent that hasn't fought in that long? What do you expect to see from him when we haven't seen him compete in so long? Bueno, que no hemos visto que mi oponente que ha sufrido una lesión, que no ha luchado 5 años. Pero esto también creo que no es un punto negativo, que la gente que normalmente cuando se toman 5 años de descanso o de pausa, que no luchan, normalmente es un punto negativo, pero no creo que, bueno, no a veces, depende de la mentalidad, pero creo que cuando después de una lesión y uno vuelve otra vez a la jaula, que entra con muchas ganas, como no ha peleado 5 años, que no podía porque ha sufrido una lesión. Así que depende de la mentalidad, pero creo que entrará bien preparado para mañana. Y yo también estoy preparado para eso. Así que quiero dar espectáculo. Mañana le damos todo y pues estoy preparado. Bueno, estoy preparado para todo. Mon adversaire a une grosse blessure qui l'a écarté pendant 5 ans. Mais je pense que cette blessure, bon, il y a des gens qui arrêtent à cause de ça, mais lui, il a une mentalité encore plus forte qu'avant. Donc ça va être un beau combat. On est tous les deux bien préparés. Moi, je suis prêt à combattre. Okay, question for Cédric. As we know, you was not fighting for the belt at the beginning, and no, this is Jason. Sorry. So maybe your game plan was maybe different. So tell me more about that, Chairman. Repeat the question, brother, please. That was for Cedric. Oh, for Cedric. You understand? The game plan doesn't really change much because even for my former opponent, I was training a specific strategy, let's put it like that. So when it was confirmed that it was Jason, it took a couple adjustments, but I didn't have to change too many things. I just had to make sure that my cardio was up, and as long as it is, then I'm good for the fight, regardless of what it brings. All right, so you are now in 4-0 with the legendary comeback in the beginning of 2024. And you had the big injury, as we know. So what is your plan if you win tomorrow night? God willing, if I win, I defend my belt a couple of times, and then it's off to the UFC or PFL, to the big leagues. That's the plan. All right, a question for Jason. Welcome in Brussels. And tomorrow night, you're facing an opponent that never tasted the defeat. So your last victory was in January 2022. Sorry. So do you think that this fight is the moment for you to come back in your own career? Repeat that question again, bro. I said, like, your last victory was in January 2022. And do you think that fight tomorrow night is the fight that can make the comeback in your own career? I always prepare to win, no matter what. Every stage, every fight in my career. At my gym, we train hard to win. You know, there's going to be a winner, there's going to be a loser. Yeah. But I'm no slouch, especially in the gym. I have killers in my gym, so we train hard. So regardless of if I lost my last fight or won my last fight, this is a completely different fight, and yeah, I'm prepared. So tomorrow night you're fighting for the belts. So what does this fight mean to you to maybe beat someone in his own country? For me, the belt's an extra token. For me, the belt's an extra token. The win, getting my hand raised, is number one tomorrow. Okay, question for Gokhan. First show with Apollo, first title shot in your organization. The belt has come from the US and she looks like very good. So what does that event mean for you with the name of Apollo? That's my new baby. It's my new baby. That's my new baby. And I'm really proud of myself and also about all the things that I accomplished until now. And this belt is it's created for a real champion.
It's not a belt that we're gonna do for every day. It's a belt for life, and everybody knows. So do some guys, they already put in their hands, and they know, they understand this belt, how they are created. So I'm proud, and I'm looking forward tomorrow for the first champion. You already know my next question. We all see in the media the announcement of Kinshasa. So are you planning another country with Apollo? So yeah, Africa is also in our goal, in our target. We're gonna do first a press conference over there soon, and as from that we will release the location, exactly the venue and the date. But let's see. We hopefully to be before the new year. So the last for you, you have your own organization, and you looks like you want to do a lot of noise. So with Kinshasa, can you tell me more about that, even for the fans? No, right now I cannot to tell you more, but one thing is sure, it's hard to working in Africa. It's very hard, but it's also not hard. It just depends about the process, but step by step, slowly. But everybody will knows more through our social media. But definitely something's gonna happen. Okay, thank you. Thank you too. Je vais peut-être revenir sur quelques questions en français, peut-être qu'on a déjà posé, mais pour le public francophone. Cédric, ce combat n'était pas celui qui était prévu au départ pour toi. Finalement, c'est pour une ceinture face à un adversaire très expérimenté. Est-ce que tu as accepté tout de suite la proposition ou tu t'es donné un petit peu le temps de réfléchir? Parce que tu as moins d'expérience que lui sur le papier, en tout cas. À la minute même, on me l'a proposé, j'ai accepté. Et parce que pour moi, il n'y a aucun doute. De toute façon, si je me considère comme le champion, je dois battre tout le monde qui est mis devant moi. Ça commence avec lui, il est bon, il a de l'expérience, mais j'ai le mental, j'ai le cœur, j'ai Dieu avec moi, je ne peux pas échouer. Il n'y a que la victoire demain, c'est tout. Comment tu imagines ce combat? Quand on prépare un combat, on a toujours un plan en tête. Comment tu vois ce combat se développer? Je le vois perdre conscience à la fin du combat. Je ne sais pas comment, mais je le vois perdre conscience, c'est tout. Peu importe si c'est au début ou à la fin, mais c'est comme ça que je vois ça. Donc tu veux gagner avant la limite, c'est l'objectif numéro 1. C'est la victoire, l'objectif numéro 1. Maintenant, la manière dont je vois le combat se dérouler, le finish va venir tout seul en fait. Mais maintenant, c'est à moi de faire ce qu'il faut et sans me presser, le finish va venir. Donc c'est ça que je garantis. Ouais. Ok. Salamou, premier combat en MMA. Tu as énormément d'expérience en kickboxing. Est-ce que c'est la même manière d'aborder le combat ou tu as quand même un petit stress en plus parce que c'est quelque chose de nouveau pour toi ou bien le mental finalement le même, que ce soit en kickboxing ou en MMA? En tant que combattant, je pense que le mental reste le mental d'un combattant. Que ce soit en kick ou en MMA, moi, certes, il y a une différence, mais voilà, le mental, il est là, la détermination, elle est là, parce que c'est un nouveau challenge. Et, comment dire, je suis là pour justement faire mieux qu'en kickboxing, on va dire. Justement, c'est une nouvelle carrière qui commence pour toi. Quels sont tes objectifs? Justement, c'est d'enchaîner le maximum de combats après celui-ci avant la fin de l'année. On va essayer d'en faire au moins 3. Et par la suite, on verra. Je laisserai Gafin faire le travail. Est-ce que tu es inspiré par les kickboxers qui ont fait de belles carrières en MMA, un peu comme un Alex Pereira ou autre? Voilà, justement, j'allais en venir. Alex Pereira, il y a Israël Adesanya et aussi il y a maintenant Cédric Dombé qui... Mais je ne suis pas inspiré par lui. Mais bon, voilà. Ok, bonne question pour ton adversaire, Hassani. Tu sais que ton adversaire, tu sais qu'il vient du kickboxing. Donc, voilà, on connaît son point fort. Comment toi, justement, tu abordes ce combat? Tu veux justement l'emmener dans le MMA, c'est-à-dire dans d'autres niveaux de combat pour vraiment le tester? Je connais son niveau en kickboxing parce que j'ai tourné avec des personnes qui sont entraînées avec lui, qui sont ici en Belgique ou qui ont combattu contre lui. Après, un combat reste un combat. Donc, on a un plan au début et ce qui se passe réellement dans la cage, c'est autre chose. Donc après, je prends personne à la légère. Il a son expérience en P-point, j'ai mon expérience en pancras et en MMA. On verra demain ce qui se passera. Mais j'ai mon plan, oui, on a tous un plan de départ. Après, il faut voir qui l'exécutera le mieux. Pouvoir s'adapter aussi pendant le combat justement à ce qu'il va te proposer. C'est ça. Parce que je
peux travailler en P-point, mais en vrai, c'est comment tu amèneras les choses. S'il y a une ouverture ou pas d'ouverture, il faut voir ce qui va se passer. Et puis dernière question pour Charly. Voilà, c'est ton retour demain. Nouvel événement, un retour pour toi. Il y a quand même quelque chose de spécial de faire partie de cet événement, de recommencer finalement avec le premier numéro d'un événement qui s'appelle Apollo et qui, espérons-le, pourra encore avoir beaucoup de suites. Pour moi, ça a été une très bonne chose de commencer, reprendre mes combats avec un nouvel événement comme Apollo. Gokhan m'a fait de bonnes propositions, m'a expliqué un peu le projet, donc j'ai adhéré directement. Après, pour moi, vu que justement, ça rentrait bien dans mes projets parce que je me préparais depuis un petit temps, j'étais bien, j'ai fait une préparation très minutieuse dans tous les domaines. Donc, pour moi, il pouvait aussi me mettre n'importe qui, vu que je me suis préparé vraiment pour être à 200% et pas à 100%. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne pression pour justement essayer d'être une nouvelle version de moi-même aussi en même temps. Ce que je pense être aujourd'hui, vous verrez ça demain. Parmi les combattants belges, tu es un des plus anciens. Est-ce qu'on t'appelle un peu tonton Charly de temps en temps? On m'appelle le vieux. On m'appelle le vieux comme Cédric. Il m'appelle le vieux, mais voilà, je montrerai. C'est aussi une façon pour moi de montrer que le vieux, il a encore beaucoup de choses à montrer. Je reprends juste les choses là où je les avais laissées. Vous verrez juste avec ma condition physique demain et on en reparlera. Merci et bon combat à tous. Merci. Moi, j'en ai quand même une dernière pour toi, Cédric. Il y a la question qui fâche. On sait très bien que la plupart des combattants, il y a la question qui sont mis en phase 2, c'est carrière financière ou carrière en mode communication, UFC, médias, abonnés, tout ce qui s'ensuit. Toi, du coup, PFL, on sait que c'est un peu plus argent et on sait que l'UFC, c'est plus la visibilité. C'est quoi, toi, ta vision vis-à-vis de ça? La vérité, on va pas se mentir, c'est financier. Parce qu'il faut que je mange, comme je dis, il faut que je ramène le pain à ma famille, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui compte. Donc le premier qui vient et qui donne un bon cachet, c'est ça qu'on veut, tu vois. Okay. Ça commence déjà demain, ça commence à partir de demain, puis on verra la suite. Ok, bonne chance pour demain, frérot. Merci à toi. Autre question? Some other questions? No one? Là. Moi, alors, premièrement, j'ai une question pour Soidrou. Là, tu fais ton retour après plusieurs années à l'Apollo. Et quelles sont tes attentes avec cette organisation? Déjà, dans un premier temps, faire un beau combat. Et ensuite, combattre régulièrement si Gokhan me donne l'opportunité derrière. Après, on sait tous que quand on rentre dans une orga, on vise quelque chose en finalité. Mais la priorité, c'est de combattre régulièrement et de faire ce qu'on sait faire de mieux. Ensuite, j'ai une deuxième question pour Gokhan. Donc là, c'est le premier événement sous le nom Apollo. Je sais qu'il y a de grandes aspirations et ça s'annonce très très bien. Tu m'as dit que tu me voulais en tout cas sur l'événement. Je sais que là, tu fais un gros combat dans ma catégorie, les 93 kilos. Donc j'aimerais savoir si on pourrait s'arranger pour que je prenne le vainqueur de ce combat. Effectivement. C'est quoi ton nom, frérot? Kevin. Kevin comment? Oumar. Ah, ok. Effectivement. Kevin Oumar, tu sais que je te voulais déjà une fois, mais on n'a pas pu, pas à cause de tes obligations avec une autre organisation. Et effectivement, à ton poids, il y a un gros combat ici. On va d'abord se concentrer pour ce combat, mais définitivement, tu n'es pas loin dans mes pensées, donc à suivre. Merci and good luck for both of you guys because it's a really good fight. Merci. Merci beaucoup. Thanks for coming. Tomorrow I'm waiting everybody for all those who wants to watch the fight. So it's live streaming in our website apollomma.com. Okay. Donc merci à tous d'être venus. Un grand merci. S'il y en a qui veulent, ils savent qu'ils peuvent regarder via la plateforme stream live via notre site internet sur apollomma.com. Sinon, je vous attends tous demain pour des gros combats et surtout la ceinture. Merci beaucoup.
Bonjour, Belgium! And now we start with our first bout of the night in the bantamweight division. Introducing first in the blue corner, Brian Soliana. And his opponent in the red corner, Nicolae Catan. Our second bout of the night takes place at a catch weight of 60 kilos. Introducing first in the blue corner, Armen Raisi. And his opponent in the red corner, Anatolie, the Samurai Gafin. And with that, we move to our next bout of the evening in the welterweight division. Introducing first in the blue corner, make some noise for Ivan Krajinovic. And his opponent in the red corner, Charly Menama. And with that, we move to our co-main event of the evening in the middleweight division. Introducing first in the blue corner, Hassani Soidrou. And his opponent, Salamou Dzhamalkhanov. And with that, we move to the main event of the evening for the inaugural APOLLO Light Heavyweight Championship. In the blue corner, Jason, the Assassin Radcliffe. And his opponent, Cedric, Lushima. Who will take home the gold? Only one way to find out. Belgium, merci beaucoup. We will see you tomorrow.